incurred by the business and entrepreneurs in all fields, starting from construction to ensuring facilities of new projects. Good evening, everyone. Mr. President, thank you so much. It's a pleasure and an honor to be with you on this panel with your esteemed guests. If anything, the St. Petersburg International Economic Forum is again and again proving itself as a pivotal platform for the discussions around global economy, global trends, and geopolitics. So there is no better time than now than being here and discussing what we are going to discuss after listening to these speeches, one by you and the rest by your esteemed guests. Thank you again. Thank you so much. And this is a very interesting panel if you look at the structure of the panel. We have China, we have Indonesia, very important country from the ASEAN, we have Russia, we have Bahrain, a very important and vibrant GCC country, and then we have South Africa, which is a founding member of the BRICS. And still some people would say Vladimir Putin is isolated. So I don't know if this panel says something, it says how multipolar the world has become. Mr. President, the floor is yours for the first speech. Excellency, Mr. Prabowo Subianto, Your Highness, Sheikh Naser, Excellency, Mr. Ding Xuexiang, Excellency, Mr. Paul Mashatile, ladies, gentlemen, friends, I welcome all the participants and guests of the 28th St. Petersburg International Economic Forum. Traditionally, it is a platform for substantive, meaningful discussions on the most relevant subjects of this day, and we are glad that these discussions in the forum platforms are attended by representatives of 140 countries and territories. This year, the themes discussed here, and all of them are important, or rather, as colleagues call them, discussion tracks, include the quality of growth in a multipolar world and great challenges. And these challenges include tectonic shifts in global economics and demographics, including the dynamics of the world's population. They also include social, societal, and geopolitical controversies that manifest themselves through crises and regional conflicts that are flaring up anew with greater force. Unfortunately, this is something we are witnessing currently in the Middle East. Finally, these challenges include climate change and acute environmental issues that require a response, as well as a transition to a new technological structure, which is founded upon digital platforms, AI, and autonomous systems that are capable of making decisions without the participation of human beings. The thing is, how do we make sure that these positive technological changes are spread ubiquitously? How do we make sure that these new digital technological solutions are universally acceptable, allowing countries, regions, and cities achieve a new level of development, climbing the ladder of progress, making sure that this technological breakthrough benefits everyone, including in terms of changing societal structure, decreasing level in inequality, as well as higher standards of living? How do we make sure every person has equal opportunities and gets access to knowledge that will help tap into their potential? And how do we implement the fundamental principle of justice? In the course of my address, I would like to dwell on the tasks at hand for Russia. I'll also speak about what we are doing to address these tasks together with the business community, the academia, and civil society. I'll speak about the approaches we propose in order to support economic growth, not just within our country, but also how we
create joint mechanisms for global and regional development in partnership with friendly nations. Let me start with an overview of the current state of the Russian economy. Despite a challenging external environment, the Russian GDP over the last 2 years has been growing by more than 4% every year. In other words, that was higher than average across the world. Speaking about the structure of this growth, let me cite a specific criterion indicator which we have dubbed non-oil and gas GDP. It's calculated so as to factor out the influence of industries related to the extraction of hydrocarbons. So this non-oil and gas GDP in Russia in 2023 grew by 7.2%, whereas in 2024 it grew by almost 5%, namely 4.9%. In other words, we see a higher growth rate than across our GDP on average. In other words, the contribution of the commodity-related component into the economic dynamics of our country is no longer defining. Moreover, at the current point in time, it is showing negative dynamics. And by far, the defense industry is not the only thing sustaining the general growth of GDP, despite what some claim. Yes, indeed, the defense industry has played a role, but we have to look at the structure in detail. Over the last 2 years, we see growth in agriculture, industry in general, construction, logistics, services, finance, as well as IT. In other words, almost all key, systemically important industries of the Russian economy have been growing. What does it tell us? It tells us that thanks to the efforts of dozens of thousands of companies and enterprises, their teams, managers, thanks to the initiatives and efforts of millions of entrepreneurs, our economy is not simply growing steadily. Rather, it is also gaining in quality, complexity, as well as diversity. The idea of a Russian economy being completely commodity-based and dependent on the exports of hydrocarbons is evidently outdated. It's becoming a thing of the past. Reality tells us a different picture. Russia ranks 4th in the world in terms of the GDP size, and it's the first economy in Europe. And it's, of course, not GDP per capita. This is just the general GDP size. And it is a very important indicator. But it's not enough to achieve this position. It's important to reaffirm it all the time, reaffirm the status of one of the biggest economies. We need to create a conducive environment to make sure that the businesses, both from Russia and from friendly nations, keeps investing resources, modernizing and expanding its production capacities in Russia. Our current task is to make sure our economy is on a trend of balanced growth. This balanced growth implies moderate inflation as well as low unemployment rate. The statistics tells us that yearly inflation rate has decreased to single digits. Right now it's less than 10%. As of June the 16th, it stood at 9.6%. Certainly, a lot still needs to be done, but we keep on targeting the inflation rate. Of course, this is largely thanks to the active efforts by the government in terms of developing supply-side economics, but also the actions of the central bank. At the same time, the inflationary dynamics is better than anticipated by many experts, even better than the forecast by the Bank of Russia, which is something that has allowed us to proceed to a careful loosening of the monetary policy. But the changes in consumer prices doesn't tell us the full picture. I would like to reiterate, a well-balanced growth implies not just moderate inflation, but low unemployment rate, as well as a positive economic dynamics. And we need to follow all the indicators telling us how our industries, companies and firms are feeling. A couple of words about the labor markets. There's something I'm gonna get back to later, but I would like to say that the first 4 months of this year saw a GDP growth by 1.5% year-on-year. In April, the growth picked up to 1.9%, and yet some specialists and experts point out the risks of stagnation and even recession, and this is something we have to avoid at all costs. I know that
At this forum, you've listened to the discussions that are currently ongoing within the government. There is a discussion between the Central Bank of Russia on the one hand and the government on the other. And, of course, you are well versed in the facts. What we need is to pursue a well-informed, careful fiscal and monetary policy. We need to make sure that our mechanisms are fine-tuned in order to support and stimulate growth. We need to ensure macroeconomic, inflationary and financial stability. In other words, our strategic task is to be active and steady and consistent in changing the structure of the Russian economy, and we've made great headway in that regard. But it is of paramount importance to keep advancing given the drastic changes across the world. The importance of additional measures to those ends, that is something we discussed during the session of the Council on Strategic Development and National Projects back in December last year. The government, regions, the business, expert community and academia have to work together to improve the long-term economic growth and achieve structural changes in the economy. Let me dwell a little bit on these key aspects we need to address today. First and foremost, we need to change the nature of employment and consumption patterns. We have to create an environment which will stimulate economic activity among our citizens, to make sure that our young people and senior citizens can fully tap into their potential in the labor market so that they can get new competencies, build a successful career, and improve their income. In other words, I'm referring to a transition to an economy of high wages based not on a shortage of labor force, when entrepreneurs have to resort to raising wages so as to vie and compete for workers. Rather, these high wages have to be based on the quality of jobs as well as higher labor productivity. Over the last 4 years, employment in Russia grew by 2,400,000 people. Starting from October last year, across the country, we stabilized the unemployment rate at around 2.3%. We managed to achieve a record low of unemployment rate. We are also witnessing positive dynamics in those Russian regions that traditionally have been facing acute problems in employment. I refer, as colleagues know, mostly to the south of Russia. And right now, we see the unemployment over there half or so. This is thanks to well-informed, stimulating macroeconomic policies as well as active efforts by the regional authorities with the support of federal employment programs. It is also important to integrate up-to-date and cutting-edge technological solutions such as platform-based employment and digital marketplaces. Our colleague from Bahrain has told me that he's just been to the Chechen Republic, and with his own eyes he witnessed the Republic's development. The Chechen Republic is a good example in that regard. I would also like to point out that youth employment is growing. I mean, those young people who are simply entering into the labor market, trying to secure their first job. In terms of youth unemployment, Russia is one of the world's top performers because we have an unemployment rate among the young people at around 7.5%, whereas, just to cite an example, France and the UK are facing the unemployment rates of 16% and 11% respectively. Generally speaking, youth unemployment is a most acute economic and social issue across the modern world, but as we can see, Russia is more or less successful in addressing this problem. We are following the right path and we are coping with it. Of course, there is room for improvement, but I would like to underscore that progress in that field is undeniable, and active youth employment yields results not just in the short term, because a good start, being a highly sought-after specialist in the labor market, this is something that sets the stage for later professional career of a young person and their place in society. It has an influence on their desire to make a family, take care of their parents, raise children, not just the firstborn, but
fortunately a second or the third, and other children. And of course, this helps address social, economic, and demographic development of the country. Moving on, our employment is growing in the industries that create great added value and end products such as high-tech, and I also refer manufacturing in IT, tourism, whereas employment in supporting industries such as public administration, trade and finance sees a decrease in employment there. And this is an objective fact, and it's well-grounded. Maybe not everyone knows that, but this is a very good trend, that the employment there is decreasing. Just for your information, if we look at the dynamics in information and communication, we see an increase of almost 30% by 350,000 people. We see a 10.2% growth in manufacturing industry, whereas the number of workers in trade has decreased by 170,000 people, which is minus 3%. These are gradual yet very significant trends that reflect the structural and quality changes. We intend to keep working through increasing the efficiency of our economy and introducing digital platform-based decisions and solutions to make sure that we decrease employment in the so-called supporting industries, but we have to provide those who are employed there with an alternative. And to that end, we will stimulate the creation of better, more attractive jobs with higher labor productivity that satisfy the new technological structure. And of course, for the benefit of our people, we have to fine-tune the labor legislation. The government has drafted a package of such amendments. I would like to ask the State Duma to adopt those amendments swiftly. I would like to reiterate that high-quality, structurally sound employment holds the key to improving income of citizens and families and decreasing inequality. Of course, inequality is still a problem, but we are making good headway in addressing that. We have already managed to do a lot to raise the income of the most vulnerable citizens. And on a particular note, I would like to say that we've managed to achieve a record decrease of poverty, because as of the end of last year, poverty level stood at 7.2%, and the positive dynamics is still very much in effect. And the first quarter of this year has seen a decrease of more than 2 million people, of those who earn less than the minimum wages. This August Assembly knows that, but I would like to say that in 2000, the poverty level in Russia stood at 29%. This is for information of our guests. And unfortunately, 42.3 million people lived in these undignified conditions. In 2024, this level is just 7.2%, and it's just 10.5 million people. But this is not the end of our journey. We need to make sure that this figure goes down. We first have the task of decreasing it to 7% and then to 5%. But if we look at the economy in general, we see that the level of wages across Russia is still not sufficient, it's not adequate, and we need to be ambitious. We have to build an economy of high salaries, of high wages. It's of the utmost importance. This has to be based on higher labor productivity. Incidentally, the share of wages in the GDP increased from 40.7% to almost 44% in 2024, so in 3 years. What are we concentrating our efforts on? First and foremost, we are adapting education programs to the needs of the real sector. Incidentally, the youth unemployment dynamics I've just mentioned demonstrates that we are moving in the right direction. I would also like to add that this year, in the run-up to our forum, we have published a ranking of education institutions of Russia based on the quality of their jobs, employment, as well as wages. It shows us what professions are in greatest demand, what education institutions
give their graduates the best education that the economy needs. This ranking shows the efficiency of management teams of these education institutions, and I would like to ask the heads of relevant ministries and colleagues both at the federal and regional level to pay close attention to that ranking, using it as an instrument for managing changes in professional education. Moving on, with a view to raising the income of our citizens, we need to raise their qualifications and retrain them to provide them with an opportunity to grow professionally, to move to other companies and even to other regions. In other words, we need to increase the mobility of labor force, which is of the utmost importance to the economy. It gives people a chance to occupy better, more promising positions with better conditions and terms and better wages. We also need to invest in new equipment, automate and integrate robots in manufacturing capacities, and they have to be serviced as well, and this will require professional, highly competent and highly paid employees. But raising income is important not just for individuals and families, but also for the economy in general, because a rise in income and a decrease in inequality entail a change in the demand structure, because this demand structure becomes more balanced. It stimulates the consumption of domestically produced services and goods. I refer to tourist industry, catering industry, these and also industries that capitalize on our natural reaches, improving the potential of our cities and settlements, making them more comfortable for life and for leisure and for work. And I would like to remind you that together with the government, we decided to introduce a new taxation system for the catering industry with a fixed VAT rate. Part of the revenue will be funneled into the municipal authorities, providing them with an additional resource for projects and development programs on the ground. First and foremost, to raise the standards of life. We're certainly going to support creative economy related to science, culture, art, and creativity, including such avenues as architecture, design, cinema, music, publishing, software, and so on and so forth. That's everything that the experts have dubbed the experience economy. This year, we have seen the entry into force of a federal law that has provided the legal framework for promoting creative industries. Until the end of the year, 70 regions are going to start introducing the standards for the development of this modern segment of economy as well as social life, creating the requisite infrastructure. To make sure this work is put on a systemic basis, I would like to ask the government, together with the Russian regions, to draft a long-term strategy for the development of creative economy, and also think and consider launching a federal project. On a separate note, I would like to speak about raising the tourist attraction of Russian towns and villages, a visible manifestation of our national identity. And true points of tourist attraction are ancient buildings, churches or estates, the cultural heritage sites. We have agreed that by 2030, we renovate no less than 1,000 such sites all across our country to give them a second life, including by means of opening museums, educational and exposition centers, hotels, and so on. The pilot program to restore cultural heritage sites with concessional funding for such projects has already covered 9 regions of Russia. The current goal is to extend it to other constituent entities of Russia. To make sure that allocated funds produce a better result, I suggest the following solutions. We could unite the resources of 2 concessional lending programs for creating tourist infrastructure and preserving the cultural heritage sites. Thus, the renovation and overhaul of ancient buildings for the business purposes in particular could be additionally funded from the loans that reduce trade. Apart from that, I suggest that we apply to these projects the so-called umbrella surety mechanism by the cooperation with the development of small and medium entrepreneurship. Let me add that at cultural heritage sites,
There is a complicated investment and construction cycle. All those who are involved in it know it full well. It takes a long time, which we have to reduce where it is justified. We need to get rid of excessive formalism, definitely not to the detriment of preserving historical memorials. I ask colleagues from the Presidential Office to establish a designated interagency platform and come up with solutions on this topic and in general as regards restoration of cultural heritage sites. I've already mentioned the program to create a tourist infrastructure. We try to carefully and delicately involve our national parks into the tourist sphere. We put in place conditions to make sure they can be visited by tourists with due attention to the nature and protected ecosystems. It is another example of how Russia is implementing its environmental agenda. We don't waste the natural resources to seek short-term benefits, but we preserve and multiply them to the interest of the people and to the benefit of our society. In this context, I would like to mention this. Over the past decades, we have accumulated millions of tons of wastes from industry and mining companies. Of course, they are harmful to the nature and to the people, and they create problems. So I suggest that we think of launching special projects in order to recover valuable components of these wastes. We have designated technologies, we have to make use of them, thus business will be able to get profits and it'll help eliminate the accumulated environmental harm and at the same time encourage the development of natural science, domestic science and industry. Dear colleagues, exploration of new industrial, high-tech and service areas and spreading the range of economic activities are elements of structural transformation in the Russian economy. In this context, there is a second key area of our activities on which I would like to focus today. That is a new quality of investment climate. In a sense, I'm talking about a dramatically minimization of costs incurred by the business and entrepreneurs in all fields, starting from construction to ensuring facilities of new projects and to the ongoing operational activities, including all forms of accounting and notary services. We are working in close contact with regions, entrepreneurs and expert circles. Together we try to make sure that business and investment activities are growing all across the country in every town and village. Let me remind you that we have set ourselves a goal. The capital investments in Russia by 2030 has to grow by no less than 60% against 2020. The government has already launched a system for supporting investments in the regions. It includes provision of comprehensive and full services for the investor up to the stage when the plant is put into operation with access to all support mechanisms, including tax benefits and exemptions. We will carefully monitor how this is implemented and adjust it, taking into account the wishes of the business, its demands and needs. And of course, we will follow the example of the regions who are leading in terms of attracting capital investments and multiplying their successful experience and best practices. Traditionally, at this platform, I would like to announce the results of national ranking of the state of investment climate, which is prepared by the Agency for Strategic Initiatives. Now the ranking takes into account a greater number of indicators, 82 instead of 70. That is, it has become more detailed, which means it is more informative now. The capital of Russia, Moscow, leads the ranking just as before. It is followed by the Republic of Tatarstan and the Nizhny Novgorod region. They have demonstrated the greatest dynamic in this year. Both regions rank number 2 with similar results. Their current parameters of investment attractiveness are higher than Moscow had last year. What does it mean? It means that the standards are constantly growing. When we work in the investment climate, we should never stop. We should always look into the future and set new goals. In the third place of the ranking is Moscow region and the Republic of Bashkortostan. And in total over the past year, 57 regions have increased the integral index. In particular, I would like to note
the regions of Chelyabinsk, Tver, Smolensk and Kaluga, as well as the regions of Voronezh, Saratov, Sakhalinsk, Novosibirsk and Lipetsk and the Altai region. They have demonstrated the highest dynamic. I congratulate colleagues in the regional teams on these results, and I wish all the regions further success in this important field. Let's welcome their success. Thank you. Thank you. As I've already mentioned, along with support for investments, we try to improve conditions for day-to-day business activities, and as we know, there are many tasks in this context, from registration of companies to dealing with insolvency. The government, together with the entrepreneurs and sectoral experts and experts from the Agency for Strategic Initiatives, have launched a large work. We are working on establishing a national model for target conditions for making business, taking into account international practices, but I'll emphasize, taking into account the national features and national development goals that we have set for ourselves. The model should be ready by September this year. We are talking about specific changes for the business which would be tangible and measurable. For example, by 2030, we have to almost halve the terms for being connected to power grids, or to decrease the time which is spent for filing and preparing tax documents by 1.5 times. The goal for the national model is to make sure that by 2030, Russia is among top 20 world leaders for business conditions, taking into account the updated international practices. It should serve as an example for our BRICS partners. Most importantly, the business climate has to allow us to enhance the basis of our economy, to make it more sustainable and at the same time dynamic and aimed at producing goods and services and their promotion in the domestic market and for the global export markets. I'll note that compatibility of domestic goods, agriculture, services and many other fields should be based on our own technological solutions. It is the third area of structural transformation. The Russian economy should be more technological. And it's not just a wish. It's an objective requirement of the world of today and tomorrow. The challenge to which we have to be up to if we want to be stronger, and we do want to be stronger. We are to fully embrace a new stage of technological development of our country. The key instruments will be national projects for ensuring technological leadership. They were launched this year, and together with colleagues we have agreed that events within these national projects will be updated and added. By 2030, the aggregate spendings by the state and business for R&D in Russia should increase to reach no less than 2% of GDP. A special role is to be played by the private business. Its investment for these purposes should at least double. In this context, I would like to stress this. Supporting the technological transformation of Russian economy is the key task of almost 2 dozens of funds and development institutions. But every one of them has its own methodology and approach. As a result, entrepreneurs have to come up with technical documents and other documents in different ways. On the other hand, it happens that funds and institutions may compete for same projects. Yes, competition is useful, but in this case, the interagency competition doesn't benefit the common cause, but on the contrary, it decreases the efficiency of financial organizational resources. Recently, we set up a designated working group under the Council for Strategic Development and National Projects. It's led by a head of WebRF, Igor Shuvalov, and I ask colleagues from the working group to analyze the activities of funds and development institutions on the technological track. The goal is to eliminate duplicating of functions, coordinate work of development institutions, and come up with unified requirements for business support procedures, from registration of an invention to serial production of high-tech goods. I'll stress, over the past 2 years, the number of invention registration applications from domestic companies and scientific organizations has grown by 13%,
there is a growth in the field of optics and computer technologies, consumer goods and pharmaceuticals. However, it is important not only to develop solutions, but to implement them in a swift manner in goods and services for which there is demand within a country and on a global arena, which would be able to improve the quality of life of our citizens and make it more comfortable and convenient. We agreed that colleagues in the government will personally supervise implementation of new technologies in their fields of responsibilities. They will adjust the regulatory framework for experiments, testing, piloting, and upscaling the prospective solutions. It is important that the government comes with an annual report about dynamics of technological development to assess the current level of technological sovereignty of Russia and breakthrough solutions for technological leadership, as well as the tempo of their implementation in different branches of economy. Unfortunately, today the level of so-called commercialization of inventions in the university context is low. Small innovative entrepreneurs unfortunately are in a situation where only one invention in 100 reaches practical application. It is too few. We need more active cooperation between educational institutions, R&D institutions and business environment. We have to help them find each other. We have a program entitled A University of Entrepreneurs. It involves experienced businessmen who work together with students in designated workshops in the higher educational institutions. They come up with advanced technological solutions and products. We have already seen the first results. Over 270 million of non-budgetary funds have been attracted, and this year the number of participating higher educational institutions will double. I ask the government to upscale this mechanism to make sure that there is a smooth cooperation at all stages, from formulating the idea for a project to making sure there is an independent business, and we need to ensure joint companies, universities and real sector companies. There is another important issue. We need to further development the market of intellectual property. We should expand the possibilities for loans secured by patents and trademarks. They should help business. They should help business have real assets which would attract investments. By the way, Russia has over 1 million of valid trademarks. Over the past year, our entrepreneurs have registered almost 77,000 brands, primarily in the fields of light industry, software, household chemicals, and some other fields. It is by 12% more than a year before. It is a good tempo and will support new Russian brands. In a month in Moscow, we'll see the results of a new competition entitled That's Us. Small and medium enterprises account for a great number of shares, and they require promotion as they enter new markets. Small businesses, separate entrepreneurs, or just a handy person from a small town or village today can find a customer for their products or services with the help of marketplaces. Previously, it was almost impossible. The audience, the number of their customers is growing not only in our country, but all across the world. Unlike most countries dependent on global platforms, Russia has good examples of own successful electronic platforms. It is a real and tangible achievement of domestic business of which we can be proud of. We will continue putting in place conditions under which Russian digital platforms will develop and compete with the international giants. We have already come up with a draft law which will be a first step to building a modern regulatory framework for platform economy. I ask the State Duma to accelerate the adoption of this draft law. I'll add, in the field of digital platforms, there are certain problems, in particular unfaithful practices of making business, violating the competition and the rules for using the data. I ask colleagues from the President's office, together with the government and business representatives, to discuss this topic within an interagency working group. I also ask you to analyze the regulation not for the digital but
traditional offline trade, that is, shops, chain stores, and so on. Such regulation, in many regards, is outdated. It was developed in a different technological era and is not up to modern challenges and opportunities. I'll add that marketplaces have a large volume of data about the, so to say, health of the business and the state of the market. They know what support it needs, be it advertising or sales, recruitment of staff, or getting a loan. We should make use of these opportunities for the development of small and medium enterprises all across the country. I ask the government to come up with proposals in the context of coordination and aligning information and other instruments to support and promote the business that are at the disposal of the government and digital platforms, including financial and guarantee mechanisms of the SME cooperation. Next, the own independent solutions, including the digital solutions, should be used in order to strengthen the foreign trade infrastructure. I'm talking about logistics, insurance, and payment systems. I'm happy to say that we have a state system of electronic consignment documents fully operational. So all the papers you may need for transportation by road, be that consignment documents or waybills, all of that can be done online, electronically. And on a monthly basis, more than 1.5 million of documents of the kind are being issued. We have intentions to go digital and use platform solution for all means of transport in Russia, including transport by road, air, rail transport, river and maritime connections. So we're talking about creation of the national digital transport and logistical platform. This modern technological foundation will serve for the development of international corridors, among others, including Trans-Arctic Transportation Corridor from St. Petersburg via Murmansk all the way to Vladivostok and many other transportation routes. As for payment infrastructure, here we are going to work closely with our colleagues from the BRICS bloc. We will be aiming to create efficient and reliable mechanisms and services that are fully independent from any kind of external interference. And in this regard, we absolutely need the experience that our countries have in circulation of digital national currencies. Russia has been implementing a pilot project of the kind for 2 years now. We worked on all the major operations, including opening of account, closing accounts, transfers between individuals and legal entities, payments for goods and services. Our goal right now is to make sure that the use of digital ruble is a commonplace, both between individuals and companies and banks. And I request the central bank and the government to accelerate this tradition and identify the periods for the technological development in the financial sector. In this regard, the fourth area of structural change is in the new quality of foreign trade, and that applies both to export and import. The goal is clear. We need to increase the non-oil and gas export. And for that, we're determined to develop relations with our partners, eliminate trade barriers, untap new market niches, and shape infrastructure, develop it and strengthen investment cooperation. I'd like to remind you that we've agreed to develop long-term cooperation plans with our key partners. A good example of the kind is the plan for strategic cooperation with the People's Republic of China until 2030. Among others, we are going to develop action plans with countries like India, and those are to be finalized in the nearest future. We're also going to implement the national project dedicated to matters of international cooperation and export. We will support initiatives of our foreign partners that make use of Russian technological platforms, which means that the machine-building industry will be seeing additional demand. So in the nearest years, in the CIS countries, including Belarus, Uzbekistan and Kazakhstan, plus Turkey, Vietnam and a number of other countries, we will see a whole number of large-scale energy projects being implemented, including nuclear energy, extractive and processing industries, and the foundation for those projects will be Russian tech solutions that will also involve a number of Russian financial structures. Ramping up non-oil and gas export is just one of the tasks in the area of foreign trade.
We are determined to transform the structure of imports step by step, specifically the products and items that we buy from our partners. By doing so, we would like to gradually increase the share of so-called labor-intensive goods and services that require major labor resources, human resources, physical and manual labor. In Russia, on the contrary, we need to focus on high-tech, complicated goods and services with a high degree of automation, high added value, which undoubtedly would contribute to better employment and more jobs in our country. Definitely with our partners from the Eurasian Economic Union, we are going to adjust tariff and customs policy in a way to create motivation for establishment of new manufacturing chains. We would like to encourage technological transfer to our country. We want to bring more tech solutions that should also create better quality of jobs and create more better paid jobs in the country. And I request the government to do the analysis together with the business community and come up with the proposals in the nearest future regarding potential and specific actions in this area. Dear colleagues, finance, infrastructure, the real sector of the Russian economy are developing along the principles of high technologies, flexibility, and ability to quickly respond to external challenges and any fluctuations to the demand that may happen on the side of our citizens or foreign partners. This approach is fully applicable not just to the civil sector, but obviously to the area of defense, and specifically the defense industry. Our meetings inevitably touch primarily on the matters of economic development and economic growth. Here at the forum, we talk about the current state of the economy. But in the world of today, we see that there is less and less of division between the defense industry and the other part of the economy. Some countries no longer have the difference. And those dramatic changes is the fifth area of the structural modernization of the economy and strengthening of our sovereignty. The key principles in this regard are the following. First and foremost, technological advancement on all stages, from development and manufacturing to logistics, procurement, and taking care of supplies to specific military units. We need to make sure that we constantly improve technological innovations in the civil sector, among others, but we also need to implement them very quickly in the area of defense and security. Whenever possible, we need to aim for synergies and adjacencies of the defense industry with the civil sector. We need to take care of the effective production of dual-use goods. Very frequently, there is no need to take care of adjacencies because many goods are dual-use by default, and they are very much in need in maritime and river facilities, aircraft engineering, electronics, manufacturing of medical equipment, agriculture, and more. I will tell you that we need to step away from clearly differentiating the companies between the military industry and those companies operating exclusively in the civil sector. The situation evolves in a way that we see that there are more and more competitors and competition from the high-tech holdings capable of addressing both military and civil objectives. The second point is all about the speed of change. Today, global business leaders, among others some of the Russian companies, may show that time needed from ideation to actual creation of a product can be reduced down to a quarter or even several months. And the time needed from the actual time of manufacturing of the product to the time it is delivered to the end consumer amounts to weeks or even days. The area of defense and security should be guided by those high standards. And finally, of course, flexibility. We are talking about increasingly important role to be played by commanders of military units, formations, and managers of the enterprises operating in the military industry. Primarily, it is all about taking care of the technical supplies, testing new hardware and machinery, and finally developing the final results and the tactics of achievement of this result. And I guess our colleagues from the area of defense industry and any adjacent industries would agree that it is crucial to develop the mechanism of very quick and effective scaling of best practices. We know how to do that, and we are doing it successfully. Fourth,
Economic efficiency is crucial to provide for the task we face in the area of defense. And a good example of the kind is introduction of video surveillance system using artificial intelligence. And it allowed us to dramatically reduce the number of offenses committed, for example, in the city of Moscow. That also applies to the fairly cheap and affordable UAVs. That is a very efficient way to destroy and eliminate very expensive military equipment. Obviously, we're going to learn from the negative experience as well. It is all valuable, building up to ability to make the right decisions. Generally, the defense industry has accumulated good pace, and the enterprises of the industry have been able to increase their produce manifold and are taking care of new weapons and arms production. We are determined to constantly modernize and update military facilities of the armed forces of Russia to make sure they are in line with the latest developments and state-of-the-art technologies that have proven their efficiency in combat conditions. At the same time, we're determined to develop military and technological cooperation with friendly countries. And here we're not just talking about supplies or modernization to supplies of machinery or hardware. It is also about joint developments, preparation of hardware, and creation of industrial capabilities on a turnkey basis. Dear colleagues, today I focused on 5 key areas of structural modernization needed by the Russian economy. And there are national projects already launched focused specifically on those goals. That also includes state programs. They require constant adjustment, taking into account the evolving situation in the world and new opportunities opening up to us. I request the Russian government to digitalize and make sure they monitor the KPIs related to the key structural changes in our economy. I also request you to monitor its dynamic and adjust if necessary. As mentioned earlier, the global economy is living through the largest scale transformation over the decade. The countries of the global majority are ramping up their potential by adjusting the power balance and changing the economic map of the planet. At the beginning of the 21st century, BRICS countries amounted to 1/5 of the global economy. Well, just 1/5. But today, the BRICS bloc account for 40% of the global economy. It is obvious that this share is set to grow. This is a medical fact. And this is going to happen inevitably. First and foremost, thanks to dynamically evolving countries of the global south. It is important that this growth is becoming increasingly sustainable, embracing more and more countries. And for that, we need a principally different development model, not the one based on the rules of neo-colonialism, when the so-called golden billion is sucking out resources from all other countries in the interest of a very narrow circle of the so-called elites. Not even in the interest of the people of those very countries. They are focusing specifically on the interest of their elites. If we are to look how this well-being was accumulated, for example, by the United States over the last decade, you would see that this is specifically the US elites and establishments acquiring all the profits and benefits. This is publicly available data, and if we are to look at the middle class, regular citizens, they would never benefit from those extra profits. Probably that is exactly one of the causes for the changes that we're witnessing today, among others, in the political arena. And we need to make sure that all of those changes are contributing to better quality of lives of people in our countries. It has to be translated into better quality of education, science, technologies, and infrastructure. And those are the priorities set by Russia, who is implementing its own agenda. Strategic areas that I have highlighted today require stable, long-term capital flows, among others, from international companies and investors. And in order to provide for that, we have to create an open and fair platform for global growth that will unite investment mechanisms and technological standards, financial and logistical services, trade instruments, and other solutions.
I will reiterate, the goal per se is not to modernize the outdated mechanisms of the era of globalization. They are outdated. They have discredited themselves. We need to come up with a new model of development free of any kind of political manipulation, taking into account national interests of the countries. And obviously, this model should be focused on the needs of our citizens and their families. At the BRICS summit that took place this autumn last year in the city of Kazan, 35 countries came together, representing 2/3 of the population of planet Earth and half of the global economy. They all expressed shared understanding of approaches needed for the future world. Today, the BRICS countries set the bar by choosing and favoring the so-called human-centric industries. They are launching the largest projects to improve the quality of life. The BRICS countries are implementing large-scale initiatives in the area of nuclear energy and aviation, new materials and IT industry, robotics engineering and artificial intelligence. Certainly, particular attention is being paid to strengthening connection within the BRICS bloc. The mutual goods turnover of our countries has already exceeded $1 trillion and continues to grow. All of that are elements of the global platform for growth. They are founded on the key principles of BRICS, that is primarily consensus, parity, accounting for the interests of one another. It is particularly important to highlight that we are open to anyone who would like to join us in this work, because the bigger is the circle of the countries involved in shaping and development of this platform, the more solid and efficient it will be, the more benefits it can generate for all who is aware of their responsibility to the future generations. Russia welcomes all of its partners to make their contribution to shaping new global growth model. Together, we can provide for prosperity of our countries and stable development of the whole world for many, many years to come. And this is exactly why this year in Moscow we conducted the Open Dialogue, where we had participants of more than 100 countries. We intend to make this format regular, and we'd like to build a whole ecosystem around it where we could discuss and elaborate on implementation of breakthrough ideas. The global challenges that the world of today is facing require global response. No country alone could resolve those countries, the more so at the expense of others. It is no longer possible. It is an illusion. It is only that through joint actions within the framework of BRICS or some other formats, we can ensure progress for the whole civilization. I thank you for your attention. Mr. President, thank you so much for the speech that actually set the stage for a very interesting debate. After the rest of the speeches, I give the floor to the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. The floor is yours. Your speech. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Your Excellency Prince Naser bin Hamad Al Khalifa, National Security Advisor to the King of Bahrain, Your Excellency Paul Mashatile, Vice President of South Africa, Your Excellency Mr. Ding Xuexiang, Vice Premier of the People's Republic of China, distinguished ministers, business leaders, ladies and gentlemen, participants of this forum. I'm honored here today to be invited and to speak in this forum, the St. Petersburg International Economic Forum 2025. This forum
is a forum that combines and gathers leaders from the West, the Global South, the East, and where Eurasia meet. Indonesia views the summit as an opportunity to forge strategic trust, an opportunity to make deals in an increasingly complicated geopolitical situation. Deals that can benefit our shared survival and our shared success. On this occasion, I would like to introduce myself. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024. And this is my first International Economic Forum, so I apologize if I'm a bit nervous. Indonesia is the fourth largest country by population. Every year, there are 5 million new Indonesians arriving in this world. Every year, 5 million. That means every year, a group of people the size of Singapore. So in 10 years, there will be 10 Singapores in Southeast Asia, the size. I give this as an illustration of the size of Indonesia. This gives us great opportunity, but also gives us great challenge. Any leader of Indonesia must think how to feed 5 million more mouths every year, 5 million new school places, etc., etc. The hospitals, and more important and most important is the food. In my opinion, the duty of a government is first to protect its people. And to protect its people means to protect its people from hunger and from poverty and from the suffering of a challenging environment. Therefore, when I took over the government of Indonesia, my main priority was, first, to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. And therefore, in my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful power in the world. In the last 30 years, we see the dominance of the neoliberal capitalist classical
free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy, and therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years, but we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Pure socialism, we have seen, does not work. It's utopia. Pure socialism, we see many chances and many cases people do not want to work. Pure capitalism results in inequality, result in only a small percentage enjoying the fruits of the wealth. But our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger, to intervene and to protect the weak. Because there's a danger in developing countries like Indonesia of what we consider the danger of state capture. The collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Therefore, we have chosen the philosophy which, in essence and in simplicity, can be reduced to two phrases, to one sentence. The greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia in just a few months of my administration. We increased efficiency, we fight very strongly against corruption, we deregulate
We cut all the regulations which increase inefficiency, and we have seen the rapid results. I believe that if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations, for instance, our participation in BRICS, we thank the government of Russia for supporting us to be a member of BRICS very fast. I think we are one of the fastest members to be accepted in BRICS. Also, Madam President, former President of Brazil and President of the New Development Bank, we are also accepted into the member of New Development Bank, also very fast. We thank also the government of China for supporting us and the government of South Africa. And we believe that together BRICS can contribute significantly to stability, prosperity of the world. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum 2025. And it's not because I did not respect the G7, it's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement? Right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase, 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship, collaboration, can we achieve prosperity. So thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, I can be here today in this historic city, a city of heroism, a city of great patriotism, and as an amateur student of history, I followed the history of Russia, and I know the significance of St. Petersburg. And I had the honor of attending the cemetery of the victims of the war a few days ago. So thank you very much for this invitation. For many times I have said in many forums that Indonesia has chosen the path of non-alignment. We consider that this world must develop into a multipolar world and is developing towards a multipolar world. The world of unipolar centrality is past. This is the trend of history. This is what's happening in front of us. And so I value very much the leadership of Russia and the leadership of also China. And I want to be very frank, in the present world, in the global south, I think many from the global south will agree with me. Russia and China has never had double standards.
Russia and China has always defended the downtrodden, has always defended the oppressed, has always fought for the justice of all peoples of the world. So I say this from my heart. Therefore, Indonesia wants to be a good partner and a strong partner. My experts tell me that in this first semester, our economic growth is more than 5%. Actually, it can really end up by the end of this year nearly 7% or even more. So this shows that we have chosen the right path and we are achieving our goals. I'm very convinced that we will achieve our goals within a few years. I've given the target 4 years self-sufficient in food, and we are experiencing that we can be self-sufficient in food within this 1 year. And we will be, in a few years, a net exporter of rice and corn. Also, now I've formed a sovereign wealth fund, which we call Danantara, which means the future energy of Indonesia. So this fund we make to protect the wealth of our children and grandchildren. The fund now has 1,000 billion US dollars of asset under management. And this year we have cash to invest of $18 billion. We want to work together with all strategic partners. We do not ask for assistance. We do not ask for handouts. We want to be a real partner. We want to achieve together real prosperity. We are open for business. We invite all groups from everywhere, especially Russian entities. Before I was elected, I was an entrepreneur, and I have good relations with Russian corporations. My brother has been active in this area for many, many years, I think more than 2 decades. So we know Russian corporations, and we would like to see Russia participate more in our economy. I've mentioned our foreign policy. We have always been, and we will continue to be, non-aligned. We thank Russia for helping us and for achieving the Indonesian-Eurasian Union SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. And we have completed also negotiations with other groups, Bloc CPTPP, also with the European Union SIPA, and we also request to join OECD. For us, the world and the planet is getting smaller. We will work together with you for peaceful collaboration, peaceful coexistence with all countries. We view with sincere regret the escalation and increase of conflict around the world, especially in the Middle East, and we hope that all parties can come to a peaceful resolution as soon as possible. I think, distinguished guests, I've come to the end of my short speech. I apologize if
what I say is not what is expected of me, but what I say comes from my heart. Thank you very much. Thank you, President Subianto, and I'm not sure this is your first speech. It doesn't look like, actually. You did a great job. Thank you so much. I'll give the floor to the representative of His Majesty, the King of Bahrain for Philanthropy and Youth Affairs, National Security Advisor, Commander of the Royal Guard of the Kingdom of Bahrain, and the honor guest of this year's forum, Sheikh Naser bin Hamad Al Khalifa. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Gracious and the Merciful, Your Excellencies, Your Excellency President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, President of a friendly nation of ours, Excellencies, distinguished guests, peace be upon you and the blessings of Allah. From the outset, I would like to express my deepest gratitude to the government of the Russian Federation for the kind invitation extended to the Kingdom of Bahrain to attend this year's forum. We would like to address special thanks to His Excellency President Vladimir Putin for his gracious invitation extended to me to participate in this forum as a speaker. I would also like to give you the greetings from His Royal Majesty, the King. May Allah save him. And also greetings from the Crown Prince of Bahrain, Prime Minister of Bahrain. May Allah preserve him as well. It gives me great pleasure to remember His Royal Majesty's visit to Russia in May 2024. And in the course of that visit, he met with Your Excellency, Mr. President. This meeting was an important stage in the development of our bilateral relations of trust and friendship, as well as our mutual desire to further reinforce those ties. And this is evidenced in particular by the participation of the Kingdom of Bahrain in this year's forum. Distinguished colleagues, the economic policy pursued by the friendly nation of Russia under the leadership of President Putin is the engine of stable economic growth of Russia. This policy plays an important role in developing such strategically important industries as energy and industry. This certainly has a positive influence on the international investment climate. Russia is reinforcing its economic ties with the countries of our region as well as with the countries beyond our region. It also contributes to fostering new trade and economic opportunities which potentially we're trying to tap in. And I would also like to remind you something. I'm sorry, I'm a poet and I love poet, and I would like to remind you the words of Alexander Pushkin in his poem Monument. He says, and for a very long time shall I be favored by the nation because I've been trying to give rise to good sentiment with my lyre. And this policy is not confined to figures or statistics. This policy has a soul. Indeed, we're currently attending an economic forum, but
statistics is not the only important thing at this forum. This forum is also important in that it represents a hope. It manages to kindle in the hearts of the citizens. It also has an important impact on everyone. We've got a strategy developed by the Kingdom of Bahrain until 2030 that has been adopted under the wise leadership of the Kingdom. The 2030 vision is not just a strategy. It is also kind of a roadmap for building a sustainable future. Thanks to this roadmap, Bahrain has embarked upon a sound path which will lead us to an optimum balance between economic growth and sustainability. This roadmap has allowed Bahrain to secure and mobilize foreign investment whilst improving our economic potential. We have come up with a number of strategic initiatives aimed at developing each and every industry, including our digital infrastructure. Based on the results obtained, the Kingdom of Bahrain has started elaborating another strategy which will be in place until 2050. It's based on an innovative approach, digitalization, as well as diversifying the sources of our income. These are the strategic beacons we are guided by, and they show to everyone that we want to keep abreast with the developments across the world. We need to build constructive international cooperation and ensure comprehensive and well-balanced development. Human capital has priority in terms of development. Bahrain believes that human investment is the thing underpinning progress. That is why Bahrain advocates strengthening public-private partnerships, which is of great importance. And in that regard, we've got several important initiatives with a view to training young professionals, helping them enter the labor market. This, in turn, will help us build an adaptable economy which is capable of adapting to challenges as well as changes. Bahrain is trying to build well-diversified infrastructures. This has already allowed us to become one of the hubs in the region. This has helped us facilitate our business community. This has also created a conducive environment for building new industries. Digital economy is the backbone of our strategy for building an economy of knowledge. On the other hand, we've got strategic partnership with friendly nations such as Russia. And this partnership is the pillar for developing the business environment in the Kingdom of Bahrain. Bahrain is fostering efficient ties with all international actors. This has already allowed us to turn into a country which is attractive from the point of view of investment and economy. Bahrain is pursuing the course of attracting foreign investment through setting up the requisite preferences enshrined in legislation. We're trying to create a conducive business environment. Ladies and gentlemen, the GCC, as of now, sets the trend in terms of supporting business and mobilizing investment across the region. This is something we pay a great deal of attention to. We assume that both innovation and creativity are indispensable elements to sustainable economic development. Hence, we believe the St. Petersburg International Economic Forum to be an efficient platform for setting forth ambitious initiatives as well as improving ties between investment bankers and business people from different countries, because investment is not just about mobilizing funds, it's also about exchanging creative ideas. It's about implementing creative projects.
with a view to fostering a sustainable economy. That is why it's important to support innovation in business to accelerate technological progress. I would also like to point out that stronger economic partnership creates a favorable environment for supporting SMEs, and SMEs, in their turn, serve as the engine for economic development. We need, to that end, to unite our efforts internationally and nationally, because it'll open up new horizons for investment opportunities. This will also help us reinforce cooperation among states. That is why we're pursuing a well-informed economic policy in order to build different industries, different businesses, in particular in terms of innovation. We have set the task of building a truly competitive and creative environment, opening up opportunities for trade and economic cooperation with friendly nations. And in conclusion, I would also like to once again thank you, Your Excellency President Putin, for this kind invitation as well as for the excellent organization of this forum. It testifies to Russia's sincere wish to reinforce international economic dialogue. We believe the St. Petersburg International Economic Forum to be an important platform for strengthening our partnership with friendly nations, including Russia. We advocate cooperation for the sake of sustainable development, which is in line with our vision for 2030. Peace be upon you, as well as blessings from Allah. Thank you, Sheikh Naser. The address by the Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, Ding Xuexiang. Floor is yours. Mr. President, distinguished participants of SPIEF, ladies, gentlemen, I'm glad to have this invitation to participate in the 28th St. Petersburg International Economic Forum, which this year is dedicated to an important theme, a very relevant theme: shared values as a foundation for global growth in a multipolar world. First and foremost, on behalf of China's government, let me offer you greetings and my congratulations on the successful opening of the forum. 10 years ago, President Xi Jinping of China spoke at the UN General Assembly. Back then, he said that peace, justice, development, and freedom were important. These were universal human values, as well as the noble mission of the United Nations. These values are what allows us to overcome ideologically motivated paradigms of thinking and uniting humanity. This was positively received by the international community. Right now, we see unprecedented changes, and right now we see a rise in protectionism as well as one-sided actions. We see the hegemony of diktat of power. Geopolitical conflicts are flaring up. We are witnessing the emergence of new risks. Right now, humanity is facing a great number of shared global challenges. But referring back to President Xi's words, we believe we should remember the universal human values. We have to implement the concept of shared future of humanity. We also have to implement
the ideas of global security and global development, we have to ensure all-inclusive globalization for the sake of a safe and prosperous future for everyone across the world. And that said, I would like to share the subsequent ideas with you. First, global governance should be based on cooperation. Global challenges require global solutions based on dialogue. And all countries should have the right and should have the voice in managing our planet. We have to ensure multilateralism as well as equal rights, equal chances, as well as equal rules for each and everyone. 8 years ago, 80 years ago, I'm sorry, China, the USSR, and the anti-Hitler coalition managed to overcome Nazism, building the foundation of a truly multilateral system. Right now, 80 years since, we have to reaffirm our commitment to the UN Charter and defend these principles, as well as the world order, which is based upon international law. We have to advocate the UN's authority as well as international justice. We have to seek a better, more rational, more just international governance system. Second, an open, diversified world economy benefits everyone. But due to anti-globalism, the 2030 agenda is facing significant difficulties. Amid this environment, we have to remember the principles of mutual benefit as well as mutual development. We have to support the international trade system as well as the international economic order. We have to support trade facilitation as well as investment, so as to make sure that economic globalization benefits more all countries. China is trying to address the imbalances as well as inequalities in the world economy. We are helping more than 160 countries. And with more than 150 countries, we've managed to foster high-level cooperation as part of the One Belt, One Road initiative. There is a number of emblematic projects. We've also set up a global development foundation, and we've made a huge contribution to global development. We will keep deepening our cooperation with developing nations, while providing greater attention to our partnerships and partners from the Global South with a view to modernization on a mutual basis. Third, civilizations have to complement one another. Civilization development needs mutual enrichment. We need to develop these civilizations based on tolerance, dialogue, and mutual respect. They have to be respected as well as respected the right of peoples to choose their own future. We also have to avoid a new Cold War as well as ideological confrontation in all its manifestations. China speaks in favor of openness as well as tolerance. We advocate harmony whilst preserving our differences. There's this dialogue on civilizational dialogue and the Conference on Civilizational Dialogue. There's also a special resolution of the UN General Assembly that have been adopted, and working together with all of our partners, we're trying to make sure that each and every civilization prospers, to make sure that they are enjoyed by everyone. And of course, every civilization and every country have to have the right to preserve their own uniqueness. Peace helps development, and development ensures sustainable peace, and we've got to take the responsibility for peace on our planet. We have to reinforce mutual confidence and respect and ensure security. We have to help resolution of conflicts in the hotspots across the world. We have always spoken in favor of cooperation and development, and we stand willing to work and cooperate with every nation that is in favor of peace and development. And we have to
pass down this legacy from one generation to another. Ladies, gentlemen, friends, China and Russia are permanent members of the United Nations Security Council. They're also leading emerging markets of the world, and as such, we have been long-standing friends. Our friendship has been enshrined. We are also reliable partners, supporting one another. Last month, at the invitation of President Putin, President Xi Jinping paid a state visit to Russia, attending the celebrations of the 80th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. The heads of two states agreed to keep reinforcing strategic cooperation and interaction, speaking in favor of preserving the legacy of the Second World War, as well as the principle of international justice. So together with our friends from Russia, we will keep putting into practice the important agreements secured by the two leaders, and will promote more global peace and global development. We will also improve global governance. We need to improve, deepen, strengthen and reinforce Russian-Chinese cooperation, also in such formats as the Eurasian Economic Union, and in other formats we have to build a high-quality infrastructure, tap into our resource potential, and also ensure the complementarity of economic structures of Russia and China, developing our cooperation in energy, aviation, space exploration, AI, and so on and so forth. We also have to improve the material basis for our comprehensive strategic cooperation and interaction for the benefit of both our nations. We also have to keep coordinating our efforts in international platforms, including the UN, promote the SCO and BRICS. And we also have to improve the participation of the Global South in global governance in the interests of a multipolar, more just and more prosperous world. Ladies and gentlemen, friends, currently China is comprehensively, promoting, building a strong state through modernization. This year, in spite of adverse external economic environment, China still keeps positive economic dynamics. Our GDP grew by 5.4% within the first several months of this year. We are one of the leading economies. We're also developing our international trade despite difficult economic environment, and it demonstrates to the whole world the resilience as well as the viability of our economy. We will also pursue more active macroeconomic policy aimed at supporting employment and the business community, as well as stabilizing the market. Anticipations will also promote predictable, high-quality development in response to uncertain and highly volatile external environment. Will also help revive the Chinese economy. Whatever happens outside, China's doors will only open further. We steadily promote openness, in particular through institutionalizing it, to make sure we have a better business environment based on the best principles. We will be happy to have everyone in China, and we stand ready to share with you the opportunities for the modernization and development of China. Yes, the road to multipolarity is going to be arduous, but it holds the promise of a bright future. I call everyone to be guided by universal human values, opening together the prospects of a multipolar world together. Thank you. Thank you, Mr. Xuexiang. The floor now is for the Deputy President of the Republic of South Africa, Paul Mashatile.
Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, esteemed heads of states who are present, Your Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, His Highness Sheikh Naser bin Hamad Al-Khalila, representative of His Majesty the King of Bahrain, His Excellency Mr. Deng Xuexiang, Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, distinguished ministers and deputy ministers, diplomats, business leaders, and fellow delegates, ladies and gentlemen, I would like to begin by sending warm greetings from the government of the Republic of South Africa, especially from our President, President Cyril Ramaphosa, and the people of South Africa. This forum, now in its 20th year, remains one of the foremost platforms for global dialogue on economic cooperation, investments, innovation, and inclusive growth. It is therefore an honor to be given the opportunity to address this distinguished assembly at the St. Petersburg International Economic Forum to convey our vision for a more inclusive, sustainable, and prosperous world. The 2025 theme, Strengthening Multipolarity for Sustainable Development, is not only timely, but central to the moment we find ourselves in. I'd like to assume that you will concur with me that the concept of multipolarity has become increasingly relevant in the current global landscape, which is constantly changing. It calls for cooperation, dialogue, and respect for diversity amongst nations to achieve shared goals. The South African government is certain in its belief that the adoption of multipolarity may result in the achievement of sustainable development and economic prosperity for all nations, regardless of their size. It is laudable that as I stand here, I can confidently state that South Africa and Russia are committed to a multipolar world order and actively interact in forums such as BRICS and the G20. Our cooperation covers various sectors, including trade, energy, and technology. Our aim should be to deepen bilateral connections and shaping global governance. Russia has long played a strategic role in the global economy, not only as a major energy producer, but also as a key actor in food security, industrial technologies, and science-based innovation. It is one of the largest exporters of grain, oil, and gas. It is also a rising presence in sectors such as space exploration, nuclear energy, particularly for peaceful purposes, artificial intelligence, and advanced manufacturing. Importantly, Russia's increasing orientation towards
Asia, Africa, the Middle East, and Latin America is reshaping global trade routes and creating new corridors for commercial and developmental cooperation. These reconfigurations are part of a broader trend, the steady emergence of a multipolar global economic architecture. Despite the real challenges posed by geopolitical tensions, sanctions, and fragmentation of financial systems, Russia has demonstrated resilience. It continues to foster deep integration with the Eurasian Economic Union, expand its partnership under the BRICS framework, and strengthen bilateral and multilateral engagement with emerging economies. Our country, South Africa, like many others, has also faced numerous challenges on its path to development. The extent to which individuals feel connected and share a sense of belonging in society has also been a significant challenge, particularly in the light of the country's history of apartheid and persistent socio-economic inequalities. However, with tenacity, drive, and a commitment to diversity, we have achieved enormous strides in reducing poverty, inequality, and creating social cohesion. We recognize that sustainable development is more than simply economic progress. It is also about providing opportunities for all our citizens to prosper and contribute to society. As we look to the future, the importance of the Global South in shaping international economic governance is undeniable. Africa, in particular, is fast becoming a center of global growth. With a population projected to exceed 2.5 billion people by 2050, a rising middle class, and a youthful demographic dividend, the continent has the potential to drive the wave of industrialization, digital transformation, and sustainable development. Africa is not in search of handouts. Rather, it is pursuing equitable partnerships. It seeks equitable access to markets, capital, knowledge, and technology. This is where global platforms like the St. Petersburg International Economic Forum become crucial for us. At the same time, the Global South is increasingly demanding a voice in decisions that shape global trade and finance. The collective call is clear. Development cannot be dictated. It must be co-created. Africa and the Global South are not merely passive recipients of investments or aid. They are active architects of a new, more just international order. Ladies and gentlemen, the St. Petersburg International Economic Forum has evolved over the years from a primarily Russian and Eurasian platform into a global meeting point of policymakers, economists, CEOs, innovators, and thought leaders.
the St. Petersburg International Economic Forum provides a space for emerging economies to shape global economic discourse, influence trade rules, and negotiate developmental priorities. In this regard, South Africa supports the increasing inclusion of voices from the Global South at the St. Petersburg International Economic Forum. We support the growing participation of delegates from Africa, Latin America, and Asia. It is essential that this platform not only reflects actively, but actively amplifies the aspiration and strategic interests of developing economies. The St. Petersburg International Economic Forum's value lies in its unique capacity to bridge geopolitical divides and promote dialogue beyond the dominant narratives. It enables countries with diverse histories, economies, and political systems to find common ground in promoting trade, innovation, and sustainable development. In an era of growing polarization, the St. Petersburg International Economic Forum is a vital pillar for pragmatic cooperation. South Africa is prepared to contribute to the promotion of cooperation and collaboration amongst nations in order to benefit all. We believe that a more equitable, prosperous, and tranquil world can be achieved through collaboration. This year, South Africa has the privilege of presiding over the G20. We have prioritized issues like debt sustainability, global financial reform, access to technology, and inclusive economic recovery. We are championing the representation of Africa in global decision-making structures, including the full integration of the African Union into the G20 framework. We are also working to ensure that global economic policy aligns with the goals of Africa's Agenda 2063, the African Union's blueprint for inclusive growth and sustainable development. It promotes industrialization, connectivity, regional integration, and the African continental free trade area. We offer a compelling value proposition to global investors and partners. We regard ourselves as a gateway to Africa, rooted in a democratic governance, a robust financial system, and world-class infrastructure. Our institutions are strong, our people are resilient, and our vision is clear. We aim to be a center of innovation, inclusive industrialization, and green growth. Moreover, South Africa brings to the table decades of multilateral experience, a commitment to peace building and development cooperation, and a bridge building role between advanced and emerging economies. We do not merely seek partnerships, we offer solutions grounded in African realities and global aspirations. In doing so, South Africa hopes to cement G20 priorities
in African reality, ensuring that the recovery from global crisis does not exacerbate inequality, but rather creates opportunities for inclusive transformation. We are pushing for a new international development funding agreement that resolves historical inequalities, whilst also preparing the global South to respond to future shocks with resilience. Speaking of resilience, we need to reinvigorate multilateralism. The multilateral order is under pressure, and economic nationalism is on the rise. At the same time, we face collective challenges that require urgent cooperation. Climate change, energy transitions, food insecurity, global health disparities, and digital inequalities. It is in this context that we must reaffirm the principles of mutual respect, sovereignty, equality, and solidarity. We must resist the return to protectionism and instead build a global trading system that is transparent, rule-based, and inclusive. Developing economies must have greater representation in global standing-setting institutions. We must accelerate the reform of the World Trade Organization, the International Monetary Fund, and other Bretton Woods institutions to reflect contemporary global realities. Through strengthening multipolarity, we are able to harness the collective power of our nations to construct a future that is more sustainable for future generations. South Africa is prepared to do its share in promoting international cooperation and collaboration for the future of all nations. The future is not being written in boardrooms in the global north alone. It is being written in the towns of East Africa, in the innovation corridors of Southeast Asia, in the mines and digital labs of Latin America, and the energy, agriculture, and science sectors of Eurasia. The St. Petersburg International Economic Forum is one of the few remaining global platforms where this future can be shaped in dialogue. Let us then seize the moment. Let us invest in partnerships that are equitable and mutually beneficial. Let us pursue sustainable growth. South Africa stands ready to work with all partners gathered here to forge a new era of cooperation, shared prosperity, and enduring peace. Thank you very much. Spasiba. Thank you so much for the heavily loaded speeches that will only make my mission more difficult. I'd like to start with President Putin. The overarching theme of this year's
forum is shared values in a multipolar world. This is a very, very high, ambitious ceiling. What does Russia bring to the table in that regard? In fact, I tried to bring this across in my intervention. I think whatever Russia is doing is aimed to bring together the efforts of all partners or friends, all those who are willing to work with Russia to address those global civilizational tasks. And first of all, we seek to achieve a balanced global development, so that this development is aligned with the interests of as many countries as possible. We seek to build a multipolar world order where the participants of international relations agree among themselves, design instruments and tools that would help find solutions even in the most difficult of conditions. Such solutions that would benefit everybody and not just individual groupings or associations, be it military or economic blocs. I think that today's meeting, today's event, that, as is known as arranged by Russia, it aims to achieve this. Sometimes, Mr. President, this effort to build the multipolar world seems like more of a resistance of an existing order rather than a genuine, consistent, coherent effort to create the multipolar world that you're talking about. Is it an objective-driven effort, or it's only resisting current, unfavorable kind of order? I think, and on many occasions and at different locations I mentioned this, the changes are happening irrespective of whether we help those changes or not. Those are objective trends of global development. In my speech, and on many other occasions, including here at the St. Petersburg Economic Forum last year, I mentioned that the changes in the world are happening, and those are fundamental changes. They are due to the fact that new economic leaders emerge. Just look at what's happened over the past years. Look at how the share of the so-called G7 was shrinking in the global economy. It is shrinking every year. And look at how the share of the countries that got together in the BRICS has been growing. Again, this is an objective process. And it has nothing to do with any clashes or military conflicts. No. It's been on for decades. And when we're told, look, you, in Russia, you implemented this pivot to the global south, to Asia. Oh, no. Those decisions had long been taken because we considered the trends of the global development. And again, those are objective trends. Our colleague from South Africa just spoke. 2.5 billion people in Africa. And again, this is a medical fact. This is what's going to happen, and there is no stopping it. All those nations, all those continents, all those peoples would seek to improve their standards of living. And definitely they would try to enhance their economic and humanitarian capabilities. And again, those are inevitable things that are happening in our civilization. Our task is to make this process, this inevitable process, a civilized shape. And altogether, we should take efforts that not only would accelerate those processes, but make those processes balanced, so that the decisions are made
on a timely basis, and the decisions are most effective and would benefit all the participants of the process, including the countries that, one way or another, are somehow losing their positions in the global economy. Look, we want to agree with them. We are ready to agree with them if they want to. However, if they want to maintain their monopoly at all costs, if they want to keep the instruments of colonial influence in the world, well, they will have to be happy with the situation they are gradually sliding to. Now, whatever we are doing at the national level, for instance, given our domestic and foreign policy, and together with our friends and partners, this is what we're doing. And obviously they have the tools to cripple this endeavor that you just summarized, Mr. President. So I would ask President Prabowo of Indonesia. Indonesia has always walked a fine line, has always, as you mentioned in your speech, been a non-aligned state. But as the world becomes more and more complicated, can Asian countries, ASEAN countries, stay non-aligned, or this is more and more not an option, or a very, very narrow option as we go forward? Thank you. I think, in my opinion, it's not easy, but it's a line that we are determined to maintain. As I said, we respect all the great powers, we respect our neighbors, and we really believe that the only way for prosperity is collaboration, cooperation, and peaceful coexistence. And this is what we try to achieve. So we want to maintain good relations, and we try to convince all parties that the only way forward in this planet is getting smaller. We cannot afford rivalry that is going nowhere. Especially if it goes into confrontation. So no, I'm convinced that we have to maintain this path of non-alignment. Mr. Vice Premier of China, China and Russia are building with others this new order in the world. But if you look last year, things started to ease up between Moscow and Washington. There is more dialogue between President Donald Trump and President Putin. Is this a source of concern for you in China? And how do you see the developing relationships between the leading powers in the world? Thank you very much for your question. First of all, I would like to advise President Putin and all other participants of this forum, our friends. I want to emphasize our firm position. We welcome the warming of the relations between Russia and the United States. Russia and the United States are leading world powers and permanent members of the UN Security Council. It would be abnormal if they had no contacts. In fact, the re-establishment of contacts between Russia and the United States, restoration of cooperation, this is beneficial for the entire world because this helps stabilize the international situation and helps rebuild the global economy. China and Russia and the relations between the two countries
in fact, have very deep roots. We are neighbors. We're largest neighbors, and friendly cooperation between our two countries develops successfully, and it is based on the principle of mutual benefits. And this is in line with historic logic, and it is in line with the cultural traditions of the two countries. And besides, it is in line with the strategic interests of the two countries. The friendship between Russia and China is immune to any external influence, and our friendship is not aimed against any third party. Yesterday, President Xi mentioned that under the leadership of President Putin and President Xi, the relations between the two countries had reached the historic high, and relations are as solid as rock, and they are impregnable. As you said, global powers have a lot of influence on the global world order, and they play a most important role in upholding the world order. On many international fora, President Xi urged the global powers to behave. The way I understand it, that global powers must live up to their international commitments. They should preserve the UN-centered global order, and they should follow the principle of sovereign equality of states, irrespective of the size of those states. And they also should uphold the international justice and equality. They should discard hypocrisy, and they should help maintain openness in this world. China is a responsible global power that serves as a stabilizing factor despite the global shocks. We are ready to cooperate with many countries and assist in achieving prosperity globally. That would be my response. Thank you so much. Sheikh Nasser, Bahrain is a very unique country. You have very good, exceptional relations with Washington, yet you are here today representing your country and His Majesty as a guest of honor in St. Petersburg Forum. This is a very unique feature. It aligns with, those who know Bahrain would say this will align with the history of Bahrain as a trade hub, as a political bridge. But how are you maneuvering and navigating a more and more polar world with the set of skills and experiences you have in the realm of bridging between East and West? Well, you have mentioned briefly about history, and let me take you back nearly 5,000 years ago, the job of Bahrain, where it maintained the relations between East and West. So I believe Bahrain, in its geographic position in the region and in service to the world, we have no choice but to be the arms and the bridges between the East and the West. We have no choice, rather, to follow our wise leadership, not just in Bahrain, but in the GCC in total, where we all share a new state of mind. It is what's so-called the single-issue alliance. Meaning by single-issue alliance is, I do not get my nation, we do not get our region sucked into wars. I might agree with you in 10 points, but disagree in 8, or vice versa. So we take every point into verticals and we discuss, and most important is how do we build on
this relation? How do we maintain our relations? How do we seek to a better future? I'd always say our past is not better than our present, but I'm sure our future should be better than our present. So this is what we are doing. We have seen great leadership here with His Excellency, the President Vladimir Putin, where he showed a stable, long-lasting, enduring vision. Where does he want to take his country and move forward? We do the same. We always say that. We plan for the next generations. Thank you, Sheikh Naser. Vice President, South Africa is as well one of these unique historical experiences in Africa and on the world stage. You said something very interesting about St. Petersburg Forum being one of the very, very few places where shaping the conversation around geopolitics and geoeconomics is happening through dialogue. That's a very solid conclusion in today's world. I'd like you to elaborate more. What did you mean by that? And why? What makes this one of the few and unique places for such dialogue? Thank you very much for that question. I want to start by saying I think we should thank President Putin for this great leadership, ensuring that particularly countries of the global south should have platforms to be able to collaborate, share ideas, come up with new innovative plans. As I said earlier, that in South Africa we've taken a position that we should not continue to go to others for handouts. We should not be queuing for aid, but we should focus on development. And that countries of the global south can do it. We can see it. We are developing. We are getting stronger. And I think we should keep it that way. So that's why I was saying that the St. Petersburg International Economic Forum is a great platform. And thank you to President Putin for this leadership. We are with you. Let me bring the conversation from values to closer to the conflict areas in the world. President Putin, Israel said that the statements are normalizing the fact that a country might kill the president of another country. That's basically the conclusion of last week's statements. Yes, Ayatollah Khamenei is not head of state, but he has enough gravitas to be considered as head of state and to be protected by the articles of international law. But when we normalize the idea, no matter where you stand on Iran, when we normalize the idea of a country killing the president of another country publicly, and what kind of new rules are being set, they are obviously contradictory to the kind of values you're trying to put forward, isn't that? Well, you know, I was listening to my colleagues speak. I was taking some notes so that later I could react to that and make some references. I've also made note of what you were just saying yourself. And you said the following. When we've been discussing it with my colleague from the People's Republic of China, you said the following, and I wrote it down. The Russian Federation and China shape new world order. Russia and China are not shaping the world order.
we are only identifying the potential shapes of it, or the scope of it, or the general perimeter. The New World Order emerges genuinely on its own. It's just like watching the sunrise. There is no way you can run away from it, or you can avoid it. And we are trying to create the conditions, or rather pave the way for this process, so that it is more balanced and so that it is in line with the interest of the global majority. And we very much hope that all of the countries would be aware of it, and after all, would come to realize, as I was saying earlier, that this particular wave of searching for a solution is better than an approach where you try to apply pressure. And in fact, this neo-colonial world order, and I do believe that it is neo-colonial in its nature, this is the world order that humanity has existed for many hundreds and even centuries of years. Would you allow, Mr. President, to go back to the question about normalizing the talk about, a country killing the president of another country, in the case of Iran and Khamenei and Israel within this conflict? I mean, it seems that those who are making the new values are not the global South, not obviously not Russia, not China. It's the Israelis. Are you comfortable with that? Well, I really would like the statements that you just cited to stay rhetoric, but can you please be more specific? What exactly do you mean in terms of Israel? I mean, the new values now is that one country is setting the rules for another country that who has or doesn't have enrichment, for example. One country is threatening to kill the president or the head of that country. Are these values defendable in any way? Well, first of all, I don't see anything new in this regard. It's no new to us at all. And secondly, the Russian Federation has always, and I keep emphasizing that, has always supported taking care of security and safety of each single country without damaging safety and security of any other country. That's our strong principle. So my response is that, in general, it may sound as a generic answer, but I promise this is a very practical approach executed by Russia. Allow me for a very direct question about the situation. Donald Trump is seeking what he calls the total surrender of Iran in terms of the nuclear project. Would Vladimir Putin seek the total surrender of Volodymyr Zelensky in the same vein? بررسی بکنیم چگونه که ملاقات
Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریه. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران، روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره
حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС-Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار دارد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون برسوند. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضوع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе.
همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجی کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر، خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجی کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریه. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و
در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خود شما برسونید. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период.
در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر дорим به روسیه. Резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید هم خدمت مقام معظم رهبری هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریان. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы.
روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خود شما برسوند. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем
усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریه. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران، روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты. Не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار دارد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خود شما برسونید. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием.
Благодарю вас. خیلی متشکرم. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریه. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و
در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره بود. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خود شما برسوند. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу.
از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم، هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود. با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریان. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران، روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره بود. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که رژیم اسرائیل و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты. Не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы. И мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون رو رسوندن. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Саша.
Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریان. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو дاشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره
حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره بود. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС-Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون رو رسوند. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе.
همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریان. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران، روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار دارد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون رو رسوند. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этими событиями. Благодарю вас. خیلی متشکرم.
Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать над тем о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریه. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره
حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره بود. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС-Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты. Не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы. И мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون رو رسوندن. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас. Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب وزیر خیلی مطلب عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министром иностранных дел в Европе.
همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین، من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای اروپایی. Я очень рад, что вы сегодня в Москве. من خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حلی پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру. موجب امتنان خواهد بود، چنانچه بهترین عرضه‌ها را برسانید، هم خدمت مقام معظم رهبری، هم خدمت رئیس جمهور محترم. جناب آقای رئیس جمهور، از دیدار شما خیلی خوشوقت. Уважаемый господин президент, очень рад сегодня возможности с вами провести встречу. این دیدار در شرایط بسیار خطیر و مهمی داره صورت میگیره که در منطقه ما الان جریان. Как вы правильно отметили, эта встреча проходит в то время, когда в наш регион только усугубляются все кризисы и вопросы. روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار نزدیک و قدیمی هست و در سالهای اخیر به جنبه راهبردی ارتقا پیدا کرد. У нас есть очень близкие и добрые отношения, как вы отметили, и за последние годы наши двусторонние отношения стали носить стратегический характер. و ما همواره با دوستان خودمون در روسیه مشورت‌های نزدیک رو داشتیم در همه مسائل. И постоянно с российскими коллегами мы ведем консультации на регулярной основе по всем направлениям и вопросам мировой безопасности. در موضوع برنامه هسته ایران، روسیه یک شریک و همراه بوده، نیروگاه بوشهر رو برای ما ساخته. در مذاکرات هسته‌ای هم روسیه همواره حضور داشته و یکی از شرکای مذاکره. В сфере ядерной программы Ирана Российская Федерация как партнер строит нам АЭС Бушер и помогает нам в этой сфере, а также по вопросам достижения ядерных соглашений. Российская Федерация сыграла позитивную роль, чтобы мы смогли достичь хороших договоренностей. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که رژیم اسرائیل و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на нас, наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع در مقابل این تهاجم هست. Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно нелегитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита носит легитимный характер. ما از مواضع بسیار محکم و درست روسیه در محکوم کردن این تهاجم تشکر. Мы также хотели поблагодарить российских коллег и друзей с тем, что они решительно осудили эти агрессивные действия. روسیه در جهت درست مطابق با قوانین بین‌المللی قرار داد. Россия сегодня находится на правильной стороне истории и международного права. مقام معظم رهبری و جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان به جناب عالی سلام گرم خودشون رو رسوندن. Также верховный лидер и иранский президент господин Пезешкян попросили меня передать вам наилучшие пожелания. امیدوارم امروز بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. Я надеюсь, что мы сегодня сможем обсудить весь спектр вопросов, связанных с этим событием. Благодарю вас.
Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی مقدم عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период. در طی یک دوره سخت سفر داریم به روسیه. Период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны.